Chalo. If you got guys, if you got friends in the US or people wanting to go to US and somebody's got admission to Harvard University, ask them to be alert. Harvard University has been instructed not to take international students anymore. Number one. Number two, which is even more problematic, international students have been asked to leave Harvard University. ये आज की न्यूज़ है, इनफैक्ट कल की न्यूज़ है, आज के पेपर में भी आया है. So if you got friends who are flying to Harvard or going to join up at Harvard, एडमिशन वगैरह लेके, आईवी लीग में आता है वो. That's the top universities are called Ivy League. Harvard को अवॉइड करो for the moment because they are in a kind of a very difficult situation right now. थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है. अपने दोस्तों को वार्न कर लेना if there's anybody you know. Okay, Jay Aditya ist noch nicht da und Babita auch nicht. So, ich glaube, wir können bald Babita gratulieren. मेरे को तो लग रहा है. Yeah. Yeah, sir. तो अगर ये इस रिश्ते को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो आप लोग सब क्या दीदी हो जाओगे कि अंकल आंटी हो जाओगे? अंकल आंटी, मौसी. Yes. Some of you will be mausies to her, and then I'll become a kind of a nana, is it? Huh? Yes, sir. नाना Yeah. पर नाना. ए परनाना तो नहीं है. Seriously? परनाना तो मत बनाओ भी. ओके, मेरी भी एक बेटी है, तुम्हारी उम्र की ही होगी. Yeah. Oh, That's what I'm with. oh, yeah. Nana is okay. I'm ready for that. In fact, there's a message from her right now. Hey, correct. I just have to check this. Oh. Yeah, Aditya is here. Okay. Done. Now I don't have to attend to the phone. Tag, Aditya. Guten Tag. Ciao. Also, gestern haben wir den Unterricht hier aufgehört. Also mit dem Unterricht haben wir hier aufgehört. Konnektoren. Und ich bin fast sicher, diese Konnektoren kommen euch allen ein bisschen neu vor. Stimmt? Yeah. Folglich, somit, demnach, andernfalls, sonst kennt ihr schon. Aber die anderen sind neu. So, wir werden noch einmal uns diese Konnektoren ansehen. Ja. Wo ist denn das hier? Ja. Wenn, falls, noch einmal als Wiederholung,
uns mal zu erfrischen. Beide Konnektoren bilden Nebensätze. Beide haben die gleiche Bedeutung, also eine Bedeutung von Bedingung, Condition. Solche Sätze heißen auch dann Konditionalsätze. Es gibt noch einen Konnektor, nämlich außer wenn. Diese außer, kennt ihr das Wort außer? Apart from. Except. Yeah. Except is good. Except is good. Das außer wenn, wie es hier schon steht, schränkt etwas ein. Einschränken. It limits something. Alle Leute außer mir wollen nach Kaschmir gehen. Alle außer mir. That means मुझे छोड़ के बाकी सब जाना चाहते हैं. I'm not part of that. So when you use this außer, you are making a kind of a limitation, a kind of a barrier. Don't include me in this. Put me away. So similarly here, die Zeit vergeht schnell. When you say the Zeit vergeht schnell, it should be the time that is applicable to everyone. Everyone, irrespective of gender, irrespective of age, irrespective of nationality, religion, egal bas. But there's a limitation there. The limitation is with age, except when one is young. उनके लिए वक्त तेज नहीं जाता है. It's too slow. So this is the only, it's a condition. Das ist eine Bedingung. Aber das ist eine Einschränkung auch. Einschränkung wird auch durch es sei denn, diese Phrase, dieser Phrasilogismus, diese Wortgruppe auch ausgedrückt. Until, unless, limiting. Limiting. The moment you say unless, limiting. I'll see you this evening at 5 o'clock, unless it rains. 5 is confirmed. I'll definitely be there. But there's one limiting factor here, unless. I can't use false here, because I'm not giving you any limiting factor. Whereas with false, I still just lay down a condition. False as regnet, sehen wir uns nicht. So that condition applies to a particular point of time, clearly, whereas here, I'm using that factor as a condition for not meeting. So the usage of these two, when false on außer wenn as sei denn, lies in how you express yourself. So careful when you do that. And as sei denn bildet einen Hauptsatz. Und außer wenn bildet einen Nebensatz. Dann is a positive Folger. Dann, I can combine these two. Die Zeit vergeht schnell. Es sei denn, wir treffen uns heute Abend um 5. Es sei denn, es regnet. Dann, I continue that, sehen wir uns nicht.
I can continue that also with folglich. Following that beginning of the rain, I won't see you. Demnach, according to that, I will not see you. So mit and so, infolgedessen, as a consequence, I will not see you. So it's a, you have given a statement, you have laid down a condition, you have laid down something, and you are following up. What is the consequence of that? The folger here means consequence. Naturally, when there's a consequence, the consequence can also be given in a negative way. What will be the consequence if you do not study well at your school? Consequence of not doing your work properly at work, I mean, in the office. So there will be something negative coming there. That negative is expressed through sonst oder andernfalls. Any questions here? No. Fine. Then let's get back. Oh. To the Übung hier. Die Konnektoren außer wenn und es sei denn, nee, also hier, Entschuldigung. Wir haben hier einige Sätze. Und wir sollten dann den richtigen Satz hier auswählen, damit die Übung hier logisch aussieht. Was kann man hier bei Satz Nummer 5 schreiben? Auch mal nichts zu tun ist wichtig. Andernfalls negative Wertung, andernfalls. Let's try one more. Der Mensch braucht Abwechslung im Leben. Ja, also auch mal nichts zu tun ist wichtig, andernfalls empfindet es die Zeit sehr intensiv. Genau. Right? But will you put empfindet es or will you put spüren? You have to do the right one. Empfindet. And the Okay. last one, no? Fifth one. Yeah. Yeah. And what will you put for 3? Kommt man seltener auf neue Ideen? Der Mann braucht Abwechslung im Leben, sonst wird ihm langweilig. Wird ihm langweilig. You're sure of this? Teilweise. Okay. Let's try this one. Im Alltag denken viele heute schon an morgen, folglich spüren sie die Gegenwart kaum. Okay, this fits the text. Folglich spüren Sie die Gegenwart kaum. Okay. It should be a Hauptsatz. So verb in second place. Spüren. Fine. Will do. So in all these sentences with these form of connectors, we should always place the verb on second position, right? Since Hauptsatz. they're Hauptsatz. Yes. Absolutely correct. What about fitting this here? Auch mal nichts zu tun ist wichtig. Andernfalls kommt man seltener auf neue Ideen.
Hmm. This is how maybe doing nothing sometimes is very important. Of mal, once in a while. कुछ नहीं करना भी बहुत जरूरी होता है, वरना नए मतलब नई सोच नए आइडिया कहाँ से आएंगे? कुछ मत करो तो नए आइडियाज आएंगे, काम में व्यस्त रहोगे तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? Well, yeah. Yes. We can put it. You have to decide. Don't be convinced by what I say. Um, I can be very convincing if you go that way. Okay. That's why I didn't give this to you as homework yesterday. I wanted you to think here. Das ist, I think, clear. Routinen lassen die Zeit schneller vergehen. Routinen lassen die Zeit schneller vergehen. So what is the consequence of this thing here? Demnach, Wollen wir sie vermeiden? oh, you mean the same thing will fit there? Sollten wir sie vermelden? Hmm. Empfindet es die Zeit sehr intensiv. Nein. Wird ihm langweilig. Not sollten wir sie vermeiden. Vermeiden, aber was? Sie, Zeit. right? Die Routinen. Okay. Yeah. Ah, I think I got you in a bind, all of you. I got all of you in a bind. Ein Kind erlebt täglich etwas Neues. Ein Kind. The hint is very clear. Ein Kind erlebt etwas Neues täglich. So, also, what is the consequence of this new? Experience everything new each day, every day. Hier ist es mit empfindet es die Zeit sehr intensiv. So. Yeah. That S refers to the child. Das Kind empfindet die Zeit sehr intensiv. Was bedeutet intensiv? Intensive was intensive. You finds the time very, very involving. Okay. If you want it made to be grammatically correct, it finds the time. A child is neuter in English. Have you seen a child struggle to build something or after success, rebuild the same thing again? Yeah, I have seen it. You give a child building blocks, they try to balance that. The blocks keep falling. At some stage, the child succeeds, works out the logic of how to place the blocks. That they have to be centered perfectly in order to stand straight. Once that is done, with utter concentration, they will do it again. Or a child on a rocking horse. They sit on the horse and then go on and on and on and on forever. I know this from my
The earlier days when our child was young, I would put her on a swing. I would be tired pushing her. She would say, "Nahi, or ek aur baar, ek aur baar." She's not tired going up and down. Eyes closed and enjoying the breeze, or on that round thing. Even that would be, uh, go on forever. Immer. So das ist die Bedeutung hier intensiv, mit voller Konzentration. Und dann achtet man gar nicht auf die Zeit. Dann spielt die Zeit überhaupt keine Rolle. When you're involved in your work, you don't look at the time. And the reaction is shown. This is shown sight. Oh my God. इतनी जल्दी हो गया अभी तो शुरू किया था so that goes so quickly that one doesn't notice it until moment. Who's at the door? Sorry, guys. Emergency. So, you may have experiences when you're working sometimes. There are some days when you don't notice the time going past, and some days time simply doesn't go. So you feel that. You can sense that. You can feel that. Huh? Okay, so this we are done with. And this we are done with. Im Alltag denken viele, heute schonen morgen. Folglich spüren sie die Gegenwart kaum. Okay. So two done. What about the other thing? Yeah. Three done. These are really tricky. I mean, Ja, the others also seem to fit in. Der Mensch braucht Abwechslung im Leben. A change is always needed for a human being. Without change, a human gets bored. Yeah, wird ihm wird ihm langweilig. langweilig. Any human. And this boredom, this routine, without a change, we use this theory, we extend this theory to nature, because nature, everything follows a routine, which we exploit. I'm talking of hunting. You know that that animal will come on this particular path at this particular time, and you're ready for it with a gun in your hand. Look at nature, leaves falling at a particular time, buds blooming at a particular time. Right now, the flower, yellow flower, chandelier-like, amaltash, is in full bloom in Delhi. Peak summer and in full bloom. It blooms only at this time of the year. Puri garmi mein. It's beautiful. We have a tree right outside our balcony. Provides a shade and this lovely yellow flowers, chandelier-like. Are you familiar with these flowers, all of you? No? Nein. Yeah, No. there is a poem also, Amaltas ke Phool. Yeah. Yeah, I am familiar. This is amaltash.
Amalthas and now Gulmohar and Rohida, all these will flowers Gulmore, I bloom. think, is over. The red ones. Yeah, the No, red no, ones, I think they're over. I've not seen many of them now. This is Amalthas. they will start blooming now. This starts in April, these Amalthas. April, we April, get Gulmore. May. March, April, Gulmore, because that Gulmore tree, the flower, was the one that we used to get for our exams, final exams, to analyze the flower. But I did science at school, botany, where we had to analyze the flower and write down the floral formula. How many petals, how many sepals, how many stamens. So every flower has a a floral formula. K5, C5, uh, A6, G1. So this is Amalthas. Very pretty. You have an avenue of Amalthas. Yeah. Yeah. Colors of an Indian summer. Amalthas. Gulmohar in full bloom in Delhi. He calls it Gulmohar. Actually, it's Amalthas. Amalthas and Gulmohar, he says, but I can't see the Gulmohar here. This is a routine. This is fixed. Also, die Natur macht alles ganz routiniert. Das ist für uns auch wichtig, denn diese Routine identifizieren wir mit Namen. Also mit Namen, mit Jahreszeiten, mit Daten, mit Festen. So for us, that helps us out. And that is because as a human, we have a different way of thinking. So jetzt, Routinen lassen die Zeit schneller vergehen und auch mal nicht so tun ist wichtig. So, zwei bleiben übrig. And the fear is Jordan USG Vermeiden. Zoltan wear the Okay. Vermeil. Good? Ancient kommt man Fuel was seltener auf Comptomas neue Zeltner Ideen. of neue Ideen. Remember, I had suggested this to you? Yeah. Right? So when you don't do anything, your empty mind is a devil's workshop. So you start thinking of something very crazy at times. Okay, let's go on now. To the next one. Die Konnektoren außer wenn und es sei denn. How will you complete this? They're all Hauptsätze, by the way. You have to complete them yourself. Ich habe wenig Freizeit, es sei denn, unless If the then is we have to build on our own. yes, Ich habe wenig Freude. Wait, no. ha, No, wait. I need to think. Haben wir arbeitslos? sind wir. Sind wir arbeitslos? Arbeitslos. Arbeitslos. Arbeitslos, yeah. Los. Until we are jobless, you have little time. एक बार जॉब लग जाएगा तो बहुत टाइम मिलेगा. Amit, I have very little free time until I am jobless. Until है ये. Es sei denn, ich
Ich habe wenig Freizeit. Es sei denn, Ich habe am Wochenende frei. No. this is, you have to tell me the sentences. Ich habe wenig Freizeit, es sei denn, ich habe am Wochenende frei. Oder ich muss am Wochenende nicht arbeiten. Haben wir nicht neue Job bekommen? Keinen. Ich Keinen. habe weniger Freizeit. Es sei denn, haben wir nicht neue Job bekommen. Es sei denn, wir haben. Haben wir nicht, wir haben. Wir haben. Yeah, es sei denn, के बाद comma है, then comes the subject and then the verb. Yeah. What about the others? सोचो. Okay, I'll tell you what. I know you would hate me for this, maybe. House of Cards. Jeder schreibt einen Satz. Jeder von euch schreibt einen Satz als Hausaufgabe und bitte schickt mir diese 7 Sätze per E-Mail. Don't put them in WhatsApp. I can't do corrections in WhatsApp. Put them on MS Word, the Word format, and then send them to me. For example, Okay. it'll be easy for me to correct. For a simple reason. When you send me something, use the Office, MS Office, and the Word format. Es sei denn, man hat keine Arbeit or whatever. This is a sentence. And this K you've forgotten. There's some sentence here where you've forgotten the K. And it makes sense only if you put a keine Arbeit. So what I'll do is I'll correct this. I'll correct this by highlighting this, write a comment here, and say keine. So when you see this in your correction, you'll see this word keine. All you have to do is click on this or put your mouse here. You'll see that not eine, but keine. So this is possible for me in Word and on the laptop or on the computer. So an email will help me correct your sentences and send them back to you individually. If there is no correction done, that means your sentences are perfect. Okay? So please use this. Ja. Könnten Sie bitte noch ein Beispiel mit es sei denn geben? Ja, bitte. Also es ist mir noch nicht No. klar. No. Es ist mir klar mit until, but just to be sure. No, then I'll leave you in the water. You have to swim. Okay. Cool. You have to swim. And I'm confident you people will work your way out of it. I'm very confident. So think about it. Make some nice sentences. Als Kind habe ich die Zeit als lang empfunden. Außer wenn? Except when? Außer wenn ich nach Schule gehen musste. Noch nach in die Oder zur Schule. zur Schule oder in die Schule. Work out something very nice, enjoyable, something maybe funny, humorous.
mit Logik. It should work with that logic that it's correct. Right? So House of GABA für das Wochenende. So let's see. This audio I have to send you because I need to discuss these audios with you. I'll send them to you then. In the meantime, let's get back here. Wir kommen hier zurück auf das Arbeitsbuch. And maybe here you might get to see some words here. Also Situationen gehen, okay, Zeitgefühl. Right. Etwas nicht so intensiv jetzt. Sprachübung. Sprichwörter und Redewendungen zum Thema Zeit. Was passt wo? Mit der Zeit gehen, eine Frage der Zeit sein, nicht endlos Zeit haben, Zeit verbringen, sich Zeit nehmen, unter Zeitdruck stehen, die Zeit totschlagen. To kill time. 7 Ausdrücke, 7 Sätze. Please read through and tell me when you're done. Aber bitte nicht sehr viel Zeit nehmen. Nehmt euch nicht so viel Okay. Zeit. Also dann wie viele Minuten können wir nehmen? Haben. Go through them, and the moment you found a solution, you're sure of, dead sure of. Okay. Tell me. But don't take too long. The 7 sentences should not take you longer than 2.5 minutes. And I'm timing you here. So, sir, der What? erste, 2 minutes? der erste Satz, Absolutely sure. ja, Because if you are wrong, somebody else who has already done it wrongly will get a hint. okay, Be absolutely positive. Ja, ich habe auch. ja, ich habe auch, Nummer 1. Ja, ja, Nummer Nummer 1. Okay, Rukmini dann. Du hast dich dann als Erster gemeldet. ja, als Softwareentwickler arbeite ich an neuen Programmen. Die Konkurrenz ist groß und sehr schnell. Deshalb stehen sich unter Zeitdruck. Kushi? Ich habe meine Antwort jetzt geändert, ja, Nummer 6. Jetzt beeilen Sie sich mal, Herr Müller, wir stehen unter Zeitdruck. Aha. Okay. Mhm. Was sagen die anderen dazu? What do the others have to say? Von 1 habe ich die gleiche Antwort. Ich stimme mit Rukmini zu. Mit Aber Rukmini zu. jetzt, Okay. ja, aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Vielleicht jetzt beeilen Sie sich mal, Herr Müller. Früher habe Wir- ich die. Mhm. Ein Moment, Kushi. Ein Moment. Ja, verstehe. Jetzt Ah. beeilen Sie sich, Herr Müller. Wir haben nicht Zeit. Wir haben nicht Ja. Zeit. Nummer 6, ich denke, das wird, wir verbringen so viel Zeit. Where is that so viel here? Okay, nein, das passt nicht. Einen Moment. We have to adjust with these 7 sentences. Yeah, Aditya, Hamid.
Ja, so Nummer 6 ist, jetzt beeilen Sie sich mal, Herr Müller. Wir haben nicht endlos Zeit. I'm not saying anything. Okay, so 1 is done, 6 is done. Da haben wir noch 5 Sätze. Okay, dritte. Dritte. Okay, der dritte, ja. Ja, in meinem Praktikum wusste ich nie, was ich den ganzen Tag tun soll. Ich habe mir irgendwelche blöden Aufgaben gesucht, um die Zeit totzuschlagen. Oder um die Zeit zu verbringen. Nein, keine Oder. Eine oder Okay, Moment bitte. Ja, Um die Zeit zu verbringen. okay, let's say 3 is done, but I will not say whether it's right or wrong. Noch 4. Ja, Aditya, Hamid. Nummer 3 ist, ich Also- stimme mit der Kushi zu. Das ist richtig. Ich bin auch mit der gleichen Antwort. Meinung. Also leider Zeitverbringung. Ja. nicht dazu. Nummer 3 ist die Zeit totzuschlagen. Aha. Und Nummer 2, Okay. gute Ideen für ein Produkt kommen nicht auf die Schnelle. Da ist es besser, wenn man sich Zeit nimmt. Zeit nehmen. Ja. Wenn man Ja, das sich. ist korrekt. Richtig. Okay. Good. Also we have done 4, there are 3 more. 1, 2, 3, fertig. In meinem Praktikum ist also done, also das ist Nummer 4. Sie entwickeln in Ihrer Firma keine Apps. Das wundert mich. In Ihrer Branche müssen Sie doch. Mit der Zeit gehen. Nein, So, Nummer Ja, 4. meine Antwort ist mit der Zeit gehen. Ja, mit der Zeit gehen passt hier so. Ja. ich I'm habe not saying anything right now. Nummer 5. Okay, 4 is done, you've solved it. At least you got something. Dieses Modell verkaufen wir seit 5 Jahren. Das eine Frage der Zeit, das eine Frage nur der Zeit sein. Oder das eine Frage ist nur die Zeit. Ja. Oh, hey, what kind of grammar is that? Das Come on. ist nur eine Frage der Das, Nein, Srishti, das ist eine Frage nur der Zeit. ja, das ist nur eine Frage der ist nur Zeit. eine Frage der Zeit. Oh, Ja, das das ist ist nur ja. eine Ja. Frage der Frage der Zeit. Zeit. Verb an der zweiten Stelle. Das Verb steht an der zweiten Stelle. Ja, das ist. Okay. Okay, we can consider it solved. So, Okay. 7. Ja, Manchmal ist mein Job in der neuen Firma ziemlich eintönig. Die ja. meiste Zeit geht ich vor dem Bildschirm und kontrolliere Listen. Bin ich, Sir, was meine Antwort bedeutet ist, die meiste eintönig? Zeit verbringe ich vor dem Bildschirm und kontrolliere. Eintönig ist monoton, nur mit einem Ton. Monotonous, मतलब एक रोजाना एक जैसी Monoton, चीज. ganz langweilig. Monotonie. Ja, mein Job ist eine Monotonie. Okay. Ist eine Langeweile. It's one word, one tone.
That word monotone means when you are speaking in one particular tone only, in a very boring way. For He example, died so totschlagen. the Meister, Zeit Verbringers. Huh? Aber Srishti, wir haben mit Zeitverbringen Nummer 2. Die Meister seit Nehmer ist vor dem With Bildschirm und Kontrollist. No, for zwei, Rukmini, I think, gute das ist besser, wenn man sich Zeit nimmt. nein, mit der Zeit gehen. Die meiste Zeit gehe ich mit der ich vor dem Bildschirm und kontrolliere Listen. Aber mit der Zeit gehen hat eine andere Bedeutung. Yeah? That means we need to be updated with the time, right? I think We are going with the time just. sir needs some popcorn. He's just listening to us eating popcorn. Yeah, but Dita Mit der, Aufgabe is very mit der interesting. Zeitgehen haben wir das schon in welcher Nummer? Ich denke, Nummer 4 haben wir das schon verwendet. Yeah, mit der Zeit gehen. So, das passt nicht hier, ne? also als Lehrer, der seit 43 Jahren, also 43 Jahren unterrichtet, Deutsch unterrichtet, ist es für mich immer eine Frage der Zeit. Was ich dann damals unterrichtet habe, gilt heute nicht mehr. Oder wie ich es damals unterrichtet habe, gilt nicht mehr. Ich muss mit der Zeit gehen. Und ich muss mir auch Zeit nehmen, dass ich nicht unter Zeitdruck stehe. Und beim Unterricht möchte ich keine Zeit verbringen oder die Zeit totschlagen, denn ich habe nicht endlos Zeit, den Kurs zu Ende zu bringen. Die siebte mit der Zeit gehen ist falsch. Sir, but that was On amazing how you used all of the them. way you used, I've understood my answer was wrong. With the side gehen, yeah. That's the reason I made my sentence with all of them. Yeah. Now you're convinced, all of you? From your answer, but not with this. Then I'm slightly disappointed because I thought somebody could sum up these sentences very confidently. You That can is- choose any sentence and be confident about it. First one is Okay. unter Zeitdruck stehen. Give me the complete sentence, please, Okay. Kuchi. Als Softwareentwickler arbeite ich an neuen Programmen. Die Konkurrenz ist groß und sehr schnell. Deshalb stehen wir ständig unter Zeitdruck. Das ist richtig. Okay. Ganz richtig. Here you said Arbeiter, don't pronounce the R. Because if an R follows a vowel, like E or a A or an O, the R is not pronounced in English and also in German. They don't pronounce this. So for allem am Satzanfang und am Satzende. It's not pronounced. That R becomes part of the vowel. So if you look at this here, Arbeiter is not Arbeiter. It's not wrong if you say that, because there are dialectical and regional variations where the R is pronounced even in Arbeiten. Okay. Yeah, normally standard German, it's not pronounced. Only when it is followed by a Yeah, following vowel. a vowel, either am Satzanfang or am Satzende. Okay. For example, even here, there's an E and an H together. So it's not Zeher, it's Zea. I didn't say Zeher, Zea, Zea. Oder, nicht Oder. Vater, Mutter, Bruder, länger. Not länger, schneller, länger. So it's a slight difference between this
A here on that A that you have in Porsche. That is Porsche, not Porsche. Porsche. Was kaufst du? Einen Mercedes oder eine Porsche? Oder Porsche. There's a slight difference in the quality of the pronunciation, quality of the way that word is expressed. We'll develop that ear slowly. I'm working on getting that audios across to you. So in that case, we'll be better off when we listen to the audios. Aber der Satz ist richtig. Als Softwareentwickler arbeite ich an neuen Programmen. Die Konkurrenz ist groß und sehr schnell. Deshalb stehen wir ständig unter Zeitdruck. Good. Next Satz. One of you totally confident. Any Yeah. sentence. Any sentence. Ja, zweiter. Gute Ideen für ein Produkt kommen nicht auf die Schnelle. Da ist es besser, wenn man sich Zeit nimmt. Super. Super. Wenn man sich Zeit nimmt. Super. Gut. Nummer 3, 4, 5, 6 und 7. Egal welcher Satz. Wir machen die ganze Übung, aber es ist nicht nötig, dass wir die Reihe nachmachen. So Nummer 3. In meinem Okay. Praktikum wusste ich nie, was ich in den ganzen Tag tun soll. Ich habe mir irgendwelche blöden Aufgaben gesucht, um die Zeit zu verbringen. Ist richtig. Only a small thing here. Don't break blöden und Aufgaben. Adjective and noun should go together. Please don't Okay. separate them. Irgendwelche blöden Aufgaben gesucht, Ja, um die Zeit zu verbringen. yeah. The adjective and the noun, they're like a very nice, loving couple. So don't separate them, please. Ich habe mir irgendwelche blöden Aufgaben gesucht. Blöden Aufgaben. Right? Don't say blöden and then pause and then say Aufgaben. Okay? Sir, will it not be, also ich habe eine Frage. Ja? Wird es nicht die Zeit totzuschlagen sein? It's possible here. They want to kill time, right? So she's saying, I mean, they're saying they No. didn't know what to do, so they want to kill time. So You they can found also some. Exactly. Agreed. But when you don't know what to do, you have to spend time somehow. That time has to be spent there in the office. So you're not killing time in the office. You're spending time in the office. But No, what you does killing time mean? Just to spend time. Yeah, that's right. But when you're spending it, you just have to make sure that somehow you show to the others that you're busy. Mm-hmm. Because even I thought there would be die Zeit totschlagen. Yeah, that's right. That was your first answer also. Yeah, that's my first answer. And then you change And I to thought Zeit Zeit verbringen will be 7th. तो ऑफिस में बैठे बैठे टाइम पास करना होता है, टाइम किल नहीं करना होता. यू हैव टू शो पीपल यू आर बिजी. But sir, दोनों का meaning same है, right? नहीं, totschlagen will be you're deliberately doing something which is negative. Whereas Mm-hmm. Zeit verbringen, you're pretending to do something which appears positive. Okay. Mm-hmm. Right? So it's a question of what kind of how you perceive that work, or basically what the others perceive that work, or that manner of your approach. Right? For example, how do I say that? How do I kill time at home, or how do I spend time at home? How will you define that? Spend time. Spend time. I kill time by, pursuing my hobbies.
Is that I kill time or I spend time? You Spend. spend time, no? Spend Spend time. time. Because that Why would we kill time for pursuing hobbies? right. But hobbies is not productive, no? That is something that you do in your free time. Ein Hobby ist ein Freizeitbeschäftigung. It's something you have to do you don't normally like to do in your free time. So you are spending your free time or are you killing your free time? Spending. There you are. See, that's a positive way. It gives you a positive image. But what I'm doing is very stupid. Ich habe mir irgendwelche blöden Aufgaben gesucht. There are very stupid things to do, some stupid tasks. क्योंकि time pass करना है. Ultimately, that stupid task that you're doing is still helpful in some way. For example, क्या कर रहे हो यार? पता नहीं अब क्या करूँ मैं. सोचा था ये सारे टेस्ट ट्यूब्स जो हैं या ये जो सारी जो किताबें हैं इनको मैं फिर से रीअरेंज कर दूं अल्फाबेटिकली ऑथर वाइज. जरूरी है ना? कुछ है नहीं करने को. Because that rearranging them author-wise will help you later. It's a positive thing doing it. Killing time would be when you put the book in, put the next book there, then the third one, then you interchange the places all the three at random. Red, blue, green? No. Red, blue, green नहीं होता. Red, green, blue? No. Green, blue, red. This is killing time. Very fine difference between the two here. So here, was ich den ganzen Tag tun soll? So I take up some stupid exercise, some stupid task, some stupid work, just to pass the time. Because that killing time comes out somewhere else and comes out very well. Good. Next, fear films like Ja, see. fourth. Fear. Okay. Ja. Sie entwickeln in ihrem Firma keine Apps. Das würde mich in ihrer Branche. Branche müssen Sie doch mit der Zeit gehen. Ist richtig. You have to go with the time. वक्त के साथ चलना चाहिए आप. वक्त के साथ चलो. Apps is the modern thing today. हर चीज का ऐप. हर चीज का. In fact, including your religious ceremonies, उसका भी एक ऐप है. पूजा करनी है, ऐप डाउनलोड करो, उसमें सब कुछ हो जाएगा. All you have to do is just tap on the phone, वहां पे फूलों की वर्षा हो जाएगी और एक माला चढ़ जाएगा. Everything is done through apps. So you have to keep up with the time. Right? Well done. Yeah. Good. 5, 6, 7 in any order. We can do it at 6, 5, 7, 7, 6, 5. Bitte. Come on. Also Nummer 5. Yeah, okay. Dieses Modell verkaufen wir seit 5 Jahren. Aber die Kunden werden bald nach etwas Neuem fragen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Was bedeutet das? Eine Frage der Zeit. It is just a matter of time. नहीं. वक्त की बात है. वक्त की बात है. 5 साल से ये मॉडल हम लोग 5 साल से बेच रहे हैं. 5 साल से किसी ने कुछ नहीं कहा. लेकिन जल्द ही कोई ना कोई कस्टमर बोलेगा या पूछेगा ये पुराना कितने दिन चला हो गया. वक्त की बात है भाई. कब वो वक्त आएगा कि ये लोग कुछ नया मांगेंगे, कह नहीं सकते.
Why, sir? No, it is just a matter of time before they No, ask it's a question of time. question of time. It's a question of time is a better way of expressing it. That there will be some problems which will arise. बस सवाल सिर्फ वक्त का है, अभी नहीं पूछ रहा कोई, लेकिन जल्द ही पूछ पाएंगे, वो पूछ बैठेंगे. So it's just a question of time. You can use it colloquially as a matter of time, but the question of time is, I think, a better way of expressing it. Okay. Gut, die letzten zwei bitte. This was easy. Nummer 6. Nummer 6. Jetzt beeilen Sie sich mal, Herr Müller. Wir haben nicht endlos Zeit. Yeah. We don't have time forever. And the last one, this jazz that they had done, now it should be clear to him. It should be clear to him. Die Meister, Manchmal ist mein Job in der neuen Firma ziemlich eintönig. Die meiste Zeit nehme ich vor dem Bildschirm und kontrolliere Liste. no, नहीं आएगा. नहीं आएगा. Side sich के साथ है ये. Sich nehmen. अरे उल्टा किया मैंने. Sich nahi. नहीं, I think I made a mistake. Die This is meiste Zeit totschlagen ist, denn totschlagen. no, we're not with you. remains. Meister Zeit verbringe ich. Ja, verbringe Yes, exactly. Yeah, this is the productive one. This is non-productive. Sorry, my mistake. Negative है ये. क्या करना कुछ पता नहीं. कुछ भी. That load of carbon is कुछ भी. Negative. Whereas here, most of the time I spend in front of screens and check the lists there. It's a very boring job that I do. This Ja, is a aber was war die Antwort von Nummer 6? Und Nummer 6 ist ganz einfach. Nicht endlos Zeit Wir haben. haben nicht Oh. endlos. Okay. Keep these sentences in mind, these phrases in mind. You don't have to memorize them, but if you can learn to use them, it'll be wonderful. When you speak. Would you'll have to read the text again. Did we do the yesterday's that work? Like we have to give the headings to the paragraphs. No, we didn't No, get we have to do it. Do you remember the text that you read? that. Yes. I Yes, actually sir. did it again yesterday. Ich auch. Ich auch. Zweimal. So, let's see. Oh, it won't come there. Oh, I can't move them there. I'll have to open a new page. Okay. So this text is being examined here. Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch und welche kommen im Text nicht vor? This is Leseverständnis. Sir, maybe you could send a screenshot of this in the chat, or we could open something at our end. So if you can't show both of it, I'm not able to unless I open a new one, but it's not opening as a new one. I'll have to try that, whether I can open it in a new tab. yeah, no, we can open at our end. It's fine. Open in a new tab. It's not showing up. Mhm. Open in a new tab. No. It opened in the same. So try with open with. With the Second option, open with. open with what?
Anything else? Adobe, which you are No, it opening? isn't Acrobat anywhere right now. It's in The Adobe. Microsoft Edge. Microsoft Edge. You should be trying once Microsoft does. Edge, yeah. नहीं बैठेगा इसमें. आ जाता है. But Like I open in Edge only. This is too small, yeah. Okay, let's see. Okay, but how do I? And Arbeitsbuch. Close it. And Leserbuch. Keep it here. एज बंद हो गया ना. एज बंद हो गया मेरा. Where? Oh, Yeah. Okay, let's see whether we can do it without reading. Test our memory then. Satz Nummer 1. दूसरे टैब में है ना? Ja, Satz Nummer 1. Ist es richtig, diese Aussage, dieser Satz? Das ist sind falsch. Unser Gedächtnis bestimmt, ob Das wir ist eine falsch. Zeitdauer als lang oder kurz empfinden. Richtig. Sehr Falsch. gut, richtig. Rukmini sagt, oder Richtig. steht diese Aussage nicht im Text? Oder ist es steht nicht? So plus. It's richtig. Close, yeah, state in text. Okay, let's go back. The second question. Wait, the first one. Yeah, yeah. That's another the first question. So Rukmini, please read that. Der Hauptfaktor für das Empfinden von längerer Zeitdauer ist das Gedächtnis. So. So it is your memory which is sensitive to the duration, time duration. So, der Aditya hat recht hier, das ist positiv, bitte. Das steht hier schon, ganz am Anfang. Schon wieder ein Jahr vorbei, das geht ja immer schneller. Woran liegt das? Der Hauptfaktor dafür ist das Gedächtnis. Wofür? Für das Empfinden von längerer Zeitdauer. So, das ist richtig. Let's try number 4. At random. Wer gut plant, erlebt die Gegenwart intensiver. Richtig? Nein. Oder das Falsch. kommt nicht im Text. Nein, es steht nicht im Text. yeah, Falsch. es war nicht in dem Text. Es ist Schön. Okay. the opposite. Kinder erleben viele neue Dinge. Für sie vergeht die Zeit langsam. Falsch. 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 Well done. Nichts tun sollte man vermeiden, denn dabei verliert man seine Konzentration für die wichtigen Projekte. Nein, falsch. Ist es falsch oder steht nicht im Text? Steht nicht im Text. Steht nicht im Also Text. falsch. Das steht nicht im Text. Okay. Steht im- Jeder Mensch braucht Routinen.
Damit er seiner Zeit gut organisieren kann. Correct. War steht nicht im Nicht in Text. Ne? text. It's not for jeder Mensch. Und die haben vorgeschlagen, If Routine you zu feel, vermeiden. Ja? Moment. Wenn ihr das so ein Gefühl habt, dass ihr den Text nicht mehr im Kopf habt, dann machen wir das später. If you feel you've forgotten the text, then we'll read it again and do it, because it's not a fair way for me to test your knowledge. It's not fair at all. In an exam, you'll be given a text and you'll be asked to write true or false, or not applicable. And you've just read it and then you answer, so it makes things easier. So what I'm doing here is not the right way to do it. It's not a fair way. Okay. Marken wir also Hausaufgaben, also. Now you already have House of Gaba. House of Gaba you already have to do those 7 sentences. So we'll do it on some other day. That's okay. Can't forget. Can't forget. So I don't want to kill time or spend time this way. Let's put it to effective use. So no, not this way. No way. Okay. There's more of no. I want to show you something today, and that is this book here. Intensive Trainer. And I told you I have a preference for this because it also gives you Prüfungstraining, TSH, on test staff, both. And believe me, this is really intensive. It starts with vocabulary. You need one-word answers for what is given here. Let's start with an easy one. Monotony. Nummer 6. Einlosigkeit, I think we have just done Ein, it. Eintonigkeit. Eintonisch. Spell the word. E-I-N. E-N. N-T-O-N-I-G. Antonisch. Yeah, Eintonisch. Yeah, but then there are 5 more blanks left after that. So do we have to find a synonym? Monotony, sorry. You have to Yeah. find a matching word for monotony. Sir, Altav's routine. No. ALLTAGSROUTENA. Yeah. Mm. It doesn't fit. Anti-English. No, it'll be Alteglicious. Alteglish will not be there. Mm. You'll have to use a noun here. Alteglish is not a noun. Alteglish is an adjective. Monotony is a noun, so I need a noun. Told you this is more challenging. It's very challenging. So I slowly, think I know the let's first go. one. I would like to come here to the intensive trainer so that we improve our language skills. Hier geht es nicht die Grammatik. Mein Alltag als Superheldin, das ist Supermom, Superwoman, Superman, or rather Superwoman. So my day as a superheroine. Fill in the blanks with these verbs. What all Komposita can you form with Zeit oder Zeit? Zeit mit Nomen und Zeit als prefix to form adjectives and adverbs, like what's given here.
Zeitempfinden. Erklären Sie die folgenden Wörter mit Ihren eigenen Worten. Developing language. Then Redemittel. Warum ich mich mit also in einem Tierschutzverein engagiere. You have to give reasons. Why am I involved in a animal protection society? You have to give reasons. And the reasons are given in this manner. Auslöser, the trigger. For this reason, dazu kommt noch, in addition thereto, aufgrund der Tatsache, based on the fact, auch deshalb, and also therefore, Grund dafür, the reason for it. You have to put them into these sentences. Now, speech-wise, welche Redemittel gehören zu überreden, when you try to convince somebody, and welche zu Argumente anführen, when you begin an argument. So, ein typisches WG-Problem. Zwei Bewohner einer WG diskutieren miteinander. Bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge. Und markieren Sie dann, mit welchen Formulierungen Sie Probleme ansprechen und mit welchen Sie eine andere Position vertreten. So first you have to arrange these 6 sentences in the right order. Then you have to go on further and analyze whether a problem is being handled, dealt with, or another approach or another alternative is being used. Okay. Then you have some more. 5 connectors you have to find here, which give you an opposite. And 5 connectors that give you the consequence. This is easy in a way. If you have done this kind of work before, then you'll definitely find it. I can see one straight away. 2 I found. Horizontal and vertical. This is a fun way of training yourselves. Then the rule. Gedanken über die Zeit. Was stimmt? In Europa wird die Zeit auf andere Weise wahrgenommen als beispielsweise in Afrika. Folglich oder sonst muss es doch kulturelle Unterschiede beim Zeitempfinden geben. You have to choose the right connector. Es gibt Bewegung. Folglich existiert auch die Zeit oder es gibt Bewegung, sonst existiert auch die Zeit. Then a little bit of grammatic. And the grammar here is you have to fill in the connectors from this exercise here that you found here. They come in this part. Then the definition of the connectors. Es sei denn und außer wenn, etc., 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 etc. The art of boredom. Again, choose the right connector. It's not as complicated as it looks. At the same time, it will make you think. So that way, this particular book, Intensive Trainer, is very, very, I find it really excellent. And then at the end, you have your Leseverstehen Prüfungs training, test stuff. So I would like to start with this book also slowly. And maybe instead of giving you homework from the Arbeitsbuch or
aus dem Lehrbuch. Äh, Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch mit diesem Buch uns beschäftigen können. This is also with text in the Lehrbuch, the Zeitraffer. And then you respond here. This is part of the exam pattern. That's exactly what we were doing just a few minutes ago. Der Stellenwert vom Computerspielen hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Ja. Etwa jeder zweite Jugendliche in Deutschland spielt regelmäßig Computerspiele. Text sagt dazu nichts. So this is Textverständnis. Then there's also a mündliche Ausdruck here. And the dialogue here, Jayaditya's kind of dialogue here. Ordering coffee in a restaurant, here it is something different here. Das Studentenwerk ihrer Hochschule vermittelt Zimmer in Wohngemeinschaft. Sie interessieren sich für ein Zimmer und rufen beim Studentenwerk an. So you need to give out a small dialogue. Telefongespräch. And these are the 3 points that have to be covered in your conversation. So it's a little bit of work that you have to do. Are you all ready for it? Yes, of course. Doc. So in den kommenden Tagen. Ich jetzt gleich Ja, so. in den kommenden Tagen. So, wir haben uns damit gar nicht beschäftigt, aber ich habe ihr dann euch allen dieses Buch geschickt. I sent you this intensive also. Yeah, intensive Mhm. training. Yeah, so So I We got wanted it. all of you to be aware of this, that it's not just a time pass book. It's something that you should really be involved with. I would love that if you can work your way through this book. The earlier group that I had a year and a half back, we did only intensive trainer. We avoided the Arbeitsbook because they protested. Sir, ye bahut aasan hai. We don't want to do this. So then we moved here. So at the moment, I will not give up this Arbeitsbook. I'll work through this also. Yeah, your examples here. Außer wenn und es sei denn in the Arbeitsbuch. Unfortunately, some things I will not be able to do, so I'll have to leave them for you to do. So you have to excuse me for that, but I'll do my best to finish as much as I possibly can and as much as I possibly can do every exercise. And die Zeit ist sehr, sehr eng, ist knapp. Und wenn wir uns intensiv damit beschäftigen, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Before you know it, 5 months are over, and say, "Are we finished?" And I'll be happy saying, yes, now you're all C1 qualified. I can't say C1 certified because I can't certify it without a proper testing procedure. But I can definitely say you're C1 qualified. Go ahead, take the exam. Okay? So, ein schönes Wochenende. Also, Sir, ich möchte Ihnen gern mitteilen, also Ja? wie Babita hat, heute habe ich Geburtstag. Ah, alles Gute, Sichti. Danke. Also Wie heute bitte? ist der 23. So, you are a Gemini, Zwilling. Ja, I Wonderful. didn't understand. Is it her birthday today? Yes, Ja. sie hat Oh heute mein Gott. Geburtstag. Herzlich Glückwünsche. Ja, herzliche Glückwünsche. Herzliche Oh, Glückwünsche. best Sichti. Alles Gute zum Geburtstag. Srishti. Dank, vielen lieben Dank.
And so what's the program? Will work, Okay. Then after work, you and finish then huh? yes, then birthday dinner and celebration with family. Okay. You may not be able to send virtual food. I don't believe in. So what you can do is send pictures of your dinner, and I will feast with my eyes. Sure. Good idea. Have a great time with your family, and please do share a few pictures of the celebration. We would also Yes. like to be part of it. Schönen Tag, Of Shrishti. course. Danke. Cheers. Cheers, Dan. Cheers. Tschüss, Tschüss. dann. Schönes Wochenende. Bis Montag. Schönes Alles Gute, Wochenende. Schichti. Bis morgen. Bis Danke, Montag. vielen Dank. Cheers.